at the inaugural program of the 5th World Conference of Speakers of Parliaments in Austrian capital Vienna last night. The speaker joined the summit virtually. Dr. Shirin Sharmin Chaudhry presented a report on making gender equality and the empowerment of women and girls a reality, best practices and parliamentary commitments. She said joint initiatives have to be taken comprising international and local efforts to address child marriage and violence. Clary Dull moderated the function. Kenyan Speaker Kenneth Lusaka and Rwandan Speaker Donatil Mukabilisa presented reports. Awami League General Secretary Obadul Qadir said that the stance of the Sheikh Hasina government against irregularities is clear and strict, so all have to be alert so that none can do any offence with the influence of the party. He was speaking at a discussion on Bangabandhu Avenue in the capital today. Juba Mohila League organised the programme marking the National Mourning Day and the National Day. Obadul Qadir joined the discussion from his official residence through video conference. He called upon leaders and activists of the Juba Mohila League to be cautious so that no wrongdoer can get into the party. যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর এবং স্পষ্ট। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ যেন কোনো অপকর্ম করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। দু একজনের অপকর্মের জন্য যুব মহিলা লীগের ত্যাগ দীর্ঘদিনের সংগ্রাম আন্দোলন বৃথা যেতে পারে না। বিএনপি মহাসচিব দেশে স্বাস্থ্য খাত আর রাজনীতিতে নাকি শুধু দুর্যোগই দেখতে পাচ্ছেন, আসলে দুর্যোগ তাদের মানসিকতা। বিএনপি রাজনীতিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর হতাশার দুর্যোগ চলছে। আন্দোলনে নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে তারা আছে গভীর হতাশা। দেশের মানুষের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই, সংকটে মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে তারা এখন স্বেচ্ছা গৃহবন্দী। মিডিয়া চিরাচরিত মিথ্যাচারী এখন তাদের একমাত্র কাজ। তারা দিনের আলোতেও রাতের আধার দেখে, পূর্ণিমা দেখেও অমাবস্যা আর অমানিসা দেখে। অন্ধের হাতি দেখার মতো বিএনপি চারদিকে দুর্যোগ দেখতে পাচ্ছে। Juba Mohila League President Nazma Akhtar presided over the programme. Awami League Office Secretary Barrister Biplop Boru, Education and Human Resources Secretary Shamsun Nahar Chapa, Women Affairs Secretary Meher Afroz Chumki, Central Executive Member Marufa Akhtar Popia and Juba Mohila League General Secretary Opu Ukil also spoke. Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said with one or two exceptions, the media has done its job properly during the corona crisis. He said the government has stood by the journalists who are in financial crisis regardless of their political views. The Information Minister said this while distributing cheques of financial assistance of the Prime Minister among the journalists of 4 districts of Sylhet Division at Sylhet Zilla Porishad Auditorium today. He alleged that those who did not recognize the country's independence committed the August 15 carnage in 1975. Dr. Hassan Mahmood also said those who are failing to deal with Prime Minister Sheikh Hasina politically are conspiring against her, and journalists must be vocal against these plotters. Deputy Commissioner of Sylhet তখন সাংবাদিকদের কলম বন্ধ ছিল না, সংবাদ সংগ্রহের কাজটিও বন্ধ ছিল না। সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে আপনারা কাজ করেছেন। দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ গণমাধ্যম সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছে। সেই জন্য তিনি আপনাদের কথা মাথায় রেখে আমাকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। আমরা দলমত নির্বিশেষে, সে যদি দুস্থ হয় সেও পাবে। এটাই আওয়ামী লীগের মূলনীতি, এটাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূলনীতি। সেজন্য তাদেরকেও এই সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে। আমাদের সরকার মনে করে সমালোচনা পথ চলাকে শানিত করে, সমালোচনা ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। সেজন্য সমালোচনাকে সমাদৃত করার সংস্কৃতি আমরা লালন করি। ৭৫ সালের 15 আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে যারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল,
আর আমাদের স্বাধীনতা যারা চায়নি তারা কিন্তু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। আজকেও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারাও কিন্তু ষড়যন্ত্রের পথে বেছে নিয়েছে। 15 আগস্ট সংঘটিত হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। 21 আগস্ট 2004 সালে বৃষ্টির মতো গ্রেনেড ছোড়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। যারা 21 আগস্ট ঘটিয়েছিল তারা এখনো সক্রিয় আছে, সেই কুশীলভরা এখনো আছে, সেই ষড়যন্ত্রের নটনটিরা এখনো আছে। সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। Deputy Commissioner of Sylhet M. Qazi Imdadul Islam chaired the program, while Bangladesh Federal Union of Journalists President Mullah Jalal, Secretary General Shaban Mahmood, Sylhet Press Club President Taposh Das Purokayastho, City Awami League President Masukuddin Ahmed and District Awami League General Secretary Advocate Nasiruddin Khan spoke, among others. Later, Information Minister Dr. Hassan Mahmood distributed checks among more than 100 journalists. Industries Minister Nurul Majid Mahmood Humayun has called upon the industrialists and entrepreneurs to play a responsible role in producing qualitative goods, shunning the corruption aimed at building the country Sonar Bangla as dreamt by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He said this while taking part in a discussion program marking the National Mourning Day at the Industries Ministry in Dhaka today. Presided over by Industry Secretary K.M. Ali Azam, the function was also addressed by the State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumdar, and high officials also spoke. The discussants called upon all the officials of the Industries Ministry to work unitedly, imbued with the spirit of ideals of Father of the Nation. They also laid emphasis on establishing the small, medium and large-scale industries and the universities based on industries. Bangladesh today recorded 41 novel coronavirus deaths and 2,868 fresh cases overnight. The recovery count rose to 1,69,991 after another 3,253 patients were discharged from the hospitals during the period, a press release of the Directorate General of Health Services said today. It said the tally of infections has surged to 2,87,959 as 2,868 new cases were confirmed in the last 24 hours. A total of 14,059 samples were tested at 91 authorized laboratories across the country during the time. Now, international news. The global death toll from coronavirus crosses 7,92,000 with more than 2,26,40,000 infected. Over 1,53,57,000 people have recovered from COVID-19 globally. The current epicenter of the pandemic, the United States, has more than about 57,03,000 confirmed cases and 1,76,407 deaths. In Brazil, the total death toll in COVID-19 is over 1,11,000, while over 34,60,000 people were infected. India, which is in the third spot in the list of nations worst hit by coronavirus, has now over 28,58,000 cases and more than 54,000 deaths. A firefighting helicopter pilot was killed in a crash and scores of homes burned in California on Wednesday as hundreds of lightning sparks blazes forced tens of thousands of people to flee their dwellings. Nearly 11,000 lightning strikes were documented during a 72-hour stretch this week in the heaviest spate of thunderstorms to hit California in more than a decade, igniting 367 individual fires.
Almost 24 of them have grown into major conflagrations, authorities said. Multiple fires raced through hills and mountains adjacent to Northern California, drought-parched wine country, shutting down Interstate 80 at Fairfield, about 35 miles southwest of Sacramento, as flames leapt across the highway, trapping motorists caught in a hectic evacuation. Police in the nearby town of Vacaville reported that advancing flames had prompted the evacuation of a state prison there and a medical facility for inmates. Now, weather. Met Office said the well-marked low over Northwest Bay and adjoining Gangetic West Bengal Bangladesh coast now lies over Bihar, Gangetic West Bengal and adjoining area of India. Under its influence, strong monsoon and steep pressure gradient persists over North Bay. Squally weather may affect the maritime ports, North Bay and adjoining coastal areas of Bangladesh. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Pyra have been advised to keep hoisted local cautionary signal number 3. I repeat, cautionary signal number 3. Under the influence of the well-marked low-lying areas of the coastal districts of Cox's Bazar, Chittagong, Noakhali, Lokhipur, Borguna, Bhola, Potuakhali, Borishal, Pirozpur, Bagirhat, Khulna, Shatkhira and their offshore islands and shores are likely to be inundated by wind-driven surge of 1 to 3 feet height above normal astronomical tide. All fishing boats and trawlers over North Bay have been advised to remain close to the coast and proceed with caution till further notice. Now news on sports.